ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆధ్యాత్మిక నగరమైన తిరుపతి ఆరోగ్య కేంద్రంగా కూడా ప్రఖ్యాతి పొందనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాలు సూచనల మేరకు టీటీడీ ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్ వ్యాధి చికిత్సను సామాన్య ప్రజలకు అందించాలి అనే సత్సంకల్పంతో టీటీడీ టాటా సంస్థ సహకారంతో క్యాన్సర్ చికిత్స పరిశోధనలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆవిర్భవించినదే తిరుపతి జూ పార్క్ రోడ్డులో నెలకొల్పిన శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కేర్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ సంస్థ. ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణం కోసం టిటిడి తిరుపతిలో 25 ఎకరాల స్థలాన్ని టాటా ట్రస్ట్ కు కేటాయించింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం టాటా ట్రస్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైన క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి రూపుదిద్దుకుంది. క్యాన్సర్ వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స మరియు నివారణ కోసం ఈ ఆసుపత్రి విశేషమైన సేవలను అందించనుంది. సుమారు 180 కోట్ల రూపాయలతో 1,65,000 చదరపడుగుల విస్తీర్ణంతో ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో నిర్మితమైన ఈ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ ఆంకాలజీ, సర్జికల్ ఆంకాలజీ, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ, ఎనస్థీషియా అండ్ క్రిటికల్ కేర్, పెయిన్ అండ్ పాలియేటివ్ కేర్, డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ, క్లినికల్ యాంకోపాథాలజీ విభాగాలతో పాటు బయోకెమిస్ట్రీ, హెమటాలజీ, మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 92 పడకలు, 3 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అడ్వాన్స్డ్ రేడియేషన్ యంత్రాలు, మామోగ్రఫీ యూనిట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రజల్లో క్యాన్సర్ వ్యాధి గురించి అవగాహనను పింక్ బస్ ద్వారా కల్పించనున్నారు. సామాన్య ప్రజలకు అత్యున్నత స్థాయి వైద్యాన్ని అందించాలి అనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా ఉచిత వైద్య సేవలను ఈ ఆసుపత్రిలో అందించనున్నారు. భారతదేశంలోనే ప్రప్రథమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద చేర్చి తన తండ్రి బాటలోనే ప్రజారోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అన్నవాళ్లు వాళ్లకు రూపాయి కూడా డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ప్రతి క్యాన్సర్ రోగికి కూడా మేలు జరిగించే విధంగా వైద్యాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఏ రకమైన క్యాన్సర్ అయినా కూడా పర్వాలేదు, పూర్తిగా ప్రభుత్వమే వైద్యం ఖర్చు భరాయించుకొని ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. తండ్రి వైఎస్ఆర్ ప్రజారోగ్యం కోసం ఒక అడుగు ముందుకేస్తే తనయుడు వైఎస్ జగన్ గారు రాష్ట్రంలోని పేదలందరికీ ఎంతో ఖరీదైన క్యాన్సర్ చికిత్సను ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తూ 2 అడుగులు ముందుకేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడం సర్వశుభదాయకం.
when Chief Minister Garu requested, I thought this is an opportunity to help my own Telugu people here. And he told me last few months ago, 6-7 months ago, when he asked me to be the advisor, he told me 3 things. Dr. Garu, no patient should die of cancer in our state. Number 1. The patients should, wherever they are in the villages, should get the state-of-the-art care, no matter what expenses it will be. The third thing is nobody should leave the state for advanced care to the neighboring states. The more important. అప్పుడు I felt so good. ఎంతో ఆనందం వేసింది నాకు. ఎందుకంటే I can help him, I can help our own people, I can help the government. And with the help of our team, Johar Reddy Garu and Naveen and Dr. Srinivasan and many others put together a team. They worked very hard last 8 months, back and forth, telephone conversations, Zoom meetings, one-on-one meetings, and produced a document as roadmap for how to tackle cancer in our state. It will happen. Whatever I say, it will happen. It happened before, it will happen again. So in a vision for state, I was so impressed how he thinks about poor people, how everyone should be equally treated and should get the best treatment possible available anywhere in the world. And ఇది పథకం మొదలెట్టినప్పుడు I wanted to use the model I have in America, which I used for centers in South America when I was developing it. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే నేను చేసింది మా మెడికేర్ డేటా ఉంది అక్కడ అమెరికాలో. పేమెంట్స్ ఆర్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్. ఇట్స్ మెడికేర్ డేటా. అది అథెంటిక్ డేటా, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ పేయింగ్ ఫర్ ది సర్వీసెస్. సో డేటా ఈజ్ వెరీ అథెంటిక్. ఎన్ని మాస్టెక్టమీలు జరిగాయి, ఎన్ని హిస్టరెక్టమీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ది డేటాబేస్. అలాగే నేను సార్ని అడిగినప్పుడు సీఎం గారిని, టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ హరికృష్ణ ఫర్ ఆరోగ్యశ్రీ. ఆరోగ్యశ్రీ డేటా ఈజ్ వెరీ అథెంటిక్. It has every bit of information from villages to cities to districts, everywhere. How many patients got what type of treatment, where they got it, whether inside the state, outside the state. I used that database. The team used that database to develop the plans. So then what he also wanted me to do, Chief Minister Garu, sir, technology, advanced technology, we use it for treatment. Digital technology or the artificial intelligence, computer technology. Why don't we bring that to the prevention aspect? So in this document of 90 pages, where it is somewhere here, this document, they have outlined everything, how to bring about, use the latest technology, bring it to preventive oncology, how to detect cancer, how to diagnose cancer, how to prevent it. Because most of the cancers in our state, in India also, are preventable. So that's where we started. The next thing we did, so we got all the information, thanks to Harikrishna Garu. Thanks Chief Minister Garu for that. So we used that data, which it's very clear. It's a clear roadmap. What is happening in the states, a snapshot it gives you. Then what I did is I applied all the things I did in America to our state here. That is, make cancer a notifiable disease. Whoever diagnoses, a diagnostic radiologist, a pathologist, a hospital, nursing home, once a patient is diagnosed, it has to go to the central state database. Then only we know how many cancer cases are there, prospectively. So that is already in the process. I was told by the top team that is also in the process. Notifiable disease. Number 2, there are some centers of treatment which are still not there, not only in Andhra Pradesh, in entire India. For example, pediatric cancer. There is no single cancer exclusive hospital for pediatric cancer anywhere in India. So we will be the first, sir, we will be the first one in the state to establish pediatric oncology center for all people. And then preventive oncology, diagnosis, prevention, awareness, early detection, screening. దీనికి ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ సెంటర్, YSR ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ సెంటర్ అని బెదవాడలోనూ లేకపోతే ఇంకో చోట డిసైడ్ చేస్తున్నారు టీం. మీ అప్రూవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు.
సో అక్కడ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ, వైఎస్ఆర్ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ ఉంటుంది. సో ఇంకోటి పాలియేటివ్ కేర్. ఇప్పుడు కొన్ని మన క్యాన్సర్లు కొన్ని ట్రీట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళకి పెయిన్ సఫరింగ్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. So we have to develop a center for pain and palliative care. It will be YSR Center for Pain and Palliative Care, which will be established here. And then Center of Excellence, ఆయన మొట్టమొదటి నాతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు చెప్పారు, మనం 3 కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్లు పెట్టాలండి ఆంధ్రాలో. 3 స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్లో పెడదాం. అది కాక ఒక సూపర్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఒకటి తిరుపతిలో పెడదాం. ఇక్కడ స్విమ్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఈజీ అది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ సెంటర్ అది. దాన్ని చేసి పెట్టి దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్, అది నెంబర్ 1గా ఉంటుంది. ఈ కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్స్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ది స్టేట్, 3 of them. Then they work with the district hospitals and primary care centers. So all this infrastructure he already developed. So we are going to use the same infrastructure to help our cancer patients. Thank you for that, sir. So ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ క్యాన్సర్లో. ఇవన్నింటి కలిపి నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు, ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ, డిటెక్షన్, డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్, తర్వాత ఈ వ్యాన్లు చూశారు కదా అక్కడ పక్క తిరిగి బాబు అక్కడ, అది దాట్ ఈస్ కీ సక్సెస్ ఫర్ అవర్ క్యాన్సర్ ప్రోగ్రామ్స్. మొబైల్ స్క్రీనింగ్ వ్యాన్స్, it has mammography, it has ultrasound, it is a pap smear, everything. So this will go to most important thing, Chief Minister garu cheppinattu, the system, the facility should go to the doorsteps of the patient, not the other way around. So these vans in the state will go to village after village, many vans, not one, and then get the diagnosis. If there is a diagnosis, I also gave them a little of my own, have a Arogyasri desk in the van. So once the diagnosis is made, they are registered in Arogyasri, so they don't have to be fearful. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేను ఈ సూపర్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్, ఈ స్విమ్స్ను మారిస్తే కనుక సుబ్బారెడ్డి గారు చైర్మన్, చీఫ్ మినిస్టర్ గారి హెల్ప్తో దాన్ని ఒక 3 words కాయిన్ చేశాను, బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ. The superstar hospital will be Balaji Institute of Oncology, where everybody knows in the world Balaji's name. The Institute of Oncology, which will be the center of activity for all of this, all the cancer. So ఇవన్నింటినీ కలుపుకుంటూ ఎవరండి కలిపేది అంటే వారు రివ్యూకి అప్రూవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఏమిటంటే ఒక సెంట్రల్ డైరెక్టరేట్, దిస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ where all cancer services will be under one directorate for comprehensive cancer services. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వ్యాన్లు ఉన్నాయి అక్కడ, వ్యాన్లు ఎన్జిఓస్ అలా అయిపోయింది, ఎన్జిఓస్ సారీ అండి, ఎన్జిఓస్ మూడు వ్యాన్ తిప్పుతున్నారు అక్కడ. ఇవన్నీ సెంట్రలైజ్డ్ బై ది డైరెక్టరేట్. మీరు ఏ ఊరు వెళ్తారు చేశారా లేదా. సో ఇవన్నీ చేయటం వల్ల దేర్ ఈజ్ హోప్, దేర్ ఈజ్ lot of optimism. Nobody should die of cancer, and the same help I extended to NTR Basavatarakam Hospital in Hyderabad. I will extend this 24/7 to this hospital, the super hospital here in SVIMS. Thank you very much, sir. I want you to say a few words before we close. In fact, Dattatreya Garu was very elaborate in whatever he had spoken. We are proud and we are glad that Tatas have come forward, collaborated with the TTD, collaborated with the state government, and Arogyasri of the state government is available. It's already brought in all kinds of cancers into the bracket of free treatment. So this would be a win-win situation where the recurring expenditures would be thoroughly taken care by the state government, and this kind of a masterpiece in Tirupati will go a long way. And also the fact that TTD is also putting in a lot of energy and effort, of course,
we've asked the state government has requested the TTD to also get into medical services in a big way. So TTD is partnering with so many people and wanting to encourage the medical tertiary care hospitals in a much bigger way. So I think this would go a long way, and I'd also request Tatas to take more exposure into the state in this segment of healthcare, and of course Dattatreya leading the path for laying the path and leading it on the path to set up state of the art oncology specialization, and I think we'll go a long way. I wish the team all the very best. Most importantly, I thank Dattatreya for contributing himself to the state of Andhra Pradesh. Could you please have the honor of felicitation?